Gsis, helping create a world that celebrates cultural identities while preserving our natural resources. Our vision complements the United Nations Global Sustainable Development Goals and is responsive to the call for peace and prosperity for people and the planet. Our works reflect DNS's commitment to this vision and goals. Take, for example, the DNSC managed Marine Reserve Park in the island garden city of Samar, home to the giant clam sanctuary, a product of the marine conservation efforts of the college. And the Tacloba Tours, an ecotourism livelihood program that advocates giant clam conservation while generating jobs for the coastal community. Experience, hindi ko makalimutan ma'am yung tulong ng Gsis aside sa pag-memorize ng mga scientific name ng isda. Hindi, tumaas din ang rate ko kasi nung una hindi ko marunong magsalita ng Tagalog, hindi ng English, hindi rin. Ma-remind ko nga yung what is your name, yun lang ang nalalaman ko. Pero sa ngayon nadagdagan na siya dahil sa tulong ng Gsis. Importante kayo samtang napaning mga Taclobo tungod kay usang makahatag og alternative livelihood sa mga tao nga nagpuyo dinhi o ako nang hinaot nga unta nga dili ni maundang mapreserba ang maong proyekto dinhi sa Samal Island. The Tacloba Tours is not just an ordinary experience. Guests get to tour for conservation, for livelihood opportunities, and for a better world for generations to come. From our reefs, we traveled to the ridges up to the mountains of municipality of Talaingon. In 2016, after rigorous study and conversation with the province of Davao del Norte, the Atamanobo Tribal Council, and other relevant agencies, DNSC opened the doors of the Dato Jose A. Libayaw DNSC Katutubo Campus. Makaingon gud ko or makarecommend gud ko nga dali sa amo sa DNSC pwede diri asa mo pa-enroll or diri ka nang kaning mo ni ang perfect school na para sa tribo tungod kay kanang palangga kaayo ang tribo ani nga eskwelahan. So mo gyud na ang ako ang nakita ma'am nga kanang gitagaan og prioridad ang tribo tungod kay ako isip usa ka tribo sa Talaingod nga lumulupyo sa Talaingod ma'am. It accepted 41 Atamanobo Pioneer Scholars for the Bachelor in Agriculture Technology program, now replaced with the Bachelor of Science in Agroforestry. We are guided by our mandate of providing quality higher education to all, regardless of ethnicity, gender, affiliations, social and economic status, and more. In 2021, we funded the Sustainable Livelihood Development Project for rebel returnees, capacitating them with skills and knowledge on financial management. Importante kayo ma'am, dakong katabang para sa amoa. Na pwede po mi makakita kwarta para sa paghimo na mong ingana ma'am. Pwede mi nami kita. Kani nga programa manggod dako gyud kay siyang tabang para sa ila since sila manggod nakat-on sila og mga skills na wala gyud nila naandan sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. We also partnered with the Social Entrepreneurship Technology and Business Institute or SETB for the College Education Behind Bars program. The program involves a comprehensive curriculum intended for persons deprived of liberty to prepare them for their re-entry into the society. 38 inmates were enrolled as the pilot batch for the DNSC SETB College Education Behind Bars campus under the Bachelor of Science in Entrepreneurship program. It's very important to us because it will help us to realize and regret what we left and then begin again. Akong gi-realize kung sumuman ako kini makahatag ng kabagwata sa akong pagtrabaho tulong background ng pagkatao isang pagkos na kayo pagtanaw sa mga tao
Pero tungod ini base mo sa pa. We also have a special adult education program with a specialized curriculum that allows working government employees who weren't able to complete their undergraduate degrees to go back to the college again on weekends. Ang impact nini sa akong life daghan. Una, bisan pagkatong wala pa ko ning graduate, ongoing pa ang klase. Daghan ako og knowledge nga natakatunan. So akong gihimo is ina-apply na ako dito. Katong mga konsehal nga adunay willingness sa makakat-on, gina-share po na ako sa ilaha. So mo to ang impact ko raw na bati na ko nga na ako'y pulos sa akong kinabuhi kaya nakashare ko sa akong knowledge. In short, kini nga programa nga akong gi-avail nakahatag og dakong impact sansan ako nga moangat sa akong kinabuhi ikan sa kumpara sa una nga katong kay. All of these programs are dedicated to the underserved and underprivileged members of our society who need chances and opportunities to access education. While we continuously serve our locality, we prepare our students to be globally competitive. We link with foreign networks and higher education institutions to bring in new perspectives and promote the exchange of knowledge. We aim to produce students who proudly carry their heritage in the global arena, with hearts ready to serve the people and the planet. Okay, hello, good afternoon everyone. So to start, may I request everyone to please stand for an opening prayer to be followed by singing of the national anthem and our DNSC hymn. O Diyos, Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan ug kalibutan. Ikaw kay balaan, walay makalabaw nimo. Ikaw ang hari sa kahitasan, angay kang daigong. Nagkalahi-lahi man kamig tinuuhan, ug mga kulturang naandan. Isa kami imong katawhan, ikaw ang Ginoo sa tanan. Isa kami sa kalinaw, isa kami sa kalambuan, isa kami sa kabaguhan. Isa kami sa kalinaw, isa kami sa kalambuan,
Salam na alma Wala kami gihandong kung dili kalinaw sa pamilyo, kabaguhan o kalamuan. Ayaw kami kalimti sa mga panahong kami nagkalisod o nag-upay kami ipay o nahimong maayo o produktibo. Anak kay ang suwag na pagsuway-suway kay, way ang pakag-aratay, way ang pagbalag-balag. Ipakalaman mo ka namin na kalatiba talahari, way ang sulag, mananapan ng mahilig kay ko. Isa kami sa kalinaw, isa kami sa kalambuan, isa kami sa kabaguhan. Isa kami sa kalinaw, isa kami sa kalambuan, isa kami sa kabaguhan. Isa kami alang sa Mindanao. Isa kami alang sa Mindanao. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Thank you so much. Okay. So again, good afternoon, my fellow DNSC family and to our dear guest. Today, we enthusiastically gather for a significant event impacting our future and our well-being as part of DNSC. It is a privilege to at least welcome you here to our financial wellness program focusing on the GSIS updates, services, benefits, and the pre-retirement seminar. To set the stage for today's program, no? Let us understand the importance of staying informed as we aim for financial security and sustainability or stability. As we progress, we will delve into crucial information regarding retirement planning and the support that GSIS provides for a secure and comfortable retirement. So let us commence our event by acknowledging also the presence of our management team headed by our OIC President, Dr. Erlinde Cutad. Thank you so much, ma'am. And to our Faculty Association President, Ma'am Santina, also here, and to our dear head of the HRMO, Ma'am Raquel Adjeg, and to other fellow faculty and staff who are also here, especially to our newly hired faculty and to our employees who are also part of the pre-retirement program. Okay, so with this, we are truly honored for your attendance and support. Okay, so before we go to the report that our speaker will present, the things that is scheduled for this afternoon, let us first hear a message from our OIC President and our Vice President for Administration and Finance, Dr. Erlinda Cutad. So please join me in welcoming with a warm of applause to Dr. Cutad. Mayong hapon sa tanan. Katulog ko. Oh, may tingog. Mayong hapon. Hinaya ay mayong hapon. So, ang dili na dunggan kay walay snacks, Ma'am Kel, no? Ang wala na kano dre, walay mga snacks, no? Ang hinay kay tingog, okay. To my dear colleagues in the college, our speaker, Sir Oscar Paul Fortuna po, our GSIS branch manager, Tagum. Good afternoon, everyone. So I am delighted to welcome every one of you to today's event on GSIS orientation and pre-retirement seminar. So it's a pleasure to see you as we recognize the importance of empowering the workforce with the knowledge necessary to make informed decisions about your future, financial futures. Okay? The management commits to fostering an environment that values your contribution to the college and cares deeply about your well-being. This seminar is a testament to that commitment. As we aim to provide valuable insights into the array of benefits and guide you through crucial pre-retirement planning, I want to extend my warmest appreciation to our HR team, headed by Ms. Raquel Ejek, for planning and facilitating this event. This seminar is not just a presentation, it's an opportunity for dialogue and engagement. Feel free to ask questions, share your thoughts, and actively participate in the discussion. Once again, good afternoon and enjoy the rest of the day. Thank you. Thank you so much, Dr. Cutad. Okay, so our Vice President for Admin and Finance and our OIC President for this day. Okay, so with this, no, as it is mentioned by our VPAP, no, that it is really important as employees of the NSC that we will take care of our well-being. Okay, so that is part of the priority of the management, that we are also stable financially. Kay lisod man kay na ano nga matutag duty niya, sakit atong ulo kay hala wa naman koy pamiliti, no, or anything that you are concerned of, because financial stability or status of employee will greatly affect our emotional well-being, our sama spiritual well-being, or our physical well-being. Mo na matingatang anong namayat man si kuan. Okay? So, or nga nung naunsa to si kuan. So, at least, even the management commits to that we are also concerned of that specific part of our employee. And that will be addressed by our speaker by this afternoon. Okay? So, without further ado, our next
part, no, as we promise in our next segment, that it will be insightful as we have an expert in the field to guide us through the various aspects of financial wellness and the vital topic of pre-retirement planning, especially to our dear employees. We are fortunate to have him with us today to share valuable insights. So please, join me in warmly welcoming our esteemed speaker, no? As mentioned by Dr. Riir, the GSIS Tagum Branch Manager, Mr. Oscar Paul Fortuna. So, a round of applause, please. Okay, thank you. Before anything else, ma'am, thank you very much for having me here. And to all of you here this afternoon, thank you for spending time with us sa pag-discuss natin. This is very important. Actually, I was invited sa isa actually last Friday lang. Pwede, sa taas ba ako o diri sa baba? Or sa taas mas better? Sige na naman ko clicker. Okay lang. Okay, as I've said, I was invited sa isa for an orientation in one of the agencies in Davao de Oro. And in that meeting, actually we planned that one for about 2 weeks. So supposedly, majority of them will attend the orientation. But when I went there, siguro mga 8 lang sila ang narito. Because according to the younger employees, dili pa daw sila mag-retire. So dili sila interested sa GSIS. Okay, so medyo mali to siya. For you here na medyo new pa lang sa service, it's better if as early as now, you already have an idea what GSIS is. Kasi whether you like it or not, GSIS is a big role sa inyong retirement age later on in life. So it's better as early as now, kabalo na mo magplan. Okay? So during the pandemic, we created an email address. Ang sa account namo sa Tagum is gsis.tagum@gsis.gov.ph. And during that time, during the pandemic, so nasa house majority, work from home siguro to mga employees, they can easily email us and ask questions. And in those questions, makita namo na majority of them na nag-send sa email sa MUA are not really aware or are not familiar kung unsa jud ang role sa GSIS sa ilang life. Okay, so again, it's good nga natin mga new employees or medyo bago pa sa service. Kasi usually, sa mga old-timers, when we ask, if we have issues, it's either we go to GSIS to ask question, we call them, or mag-email. Pero for the younger ones kasi, they are the ones na mahiling mag-post sa social media dayon instead of asking GSIS sa social media sila mag-rant. So as it's good nga na mo diri at least karon ma-understand niyo what is GSIS. So dili kabot. Wait lang. Sorry, dili mo kada. Oh, okay. Sorry, high-tech day mo dali, no? I thought word. Thank you. Pwede man din. Galing-galing naman. Mapalit dami yan. Ibig sabihin na brandan eh. Okay. So what is GSIS really? No? In those emails, the members would ask me, Sir, mga nako, na ba ko'y maklaim sa GSIS? Or, sir, next month, I want to go a surgery, na ba ko'y maklaim sa GSIS? So usually, ang reply na mo, ana, wala mo'y maklaim sa GSIS. Basta yung mga inaana ng mga questions. So they would always tell us na, sir, mas maayo pa man ang SSS sa inyo, ha? Okay? Or mas maayo pa man ang pag-ibig sa inyo, ha? First, napay nag-reply sa ako, sir, mas maayo pa man ang mong co-op sa inyo, sa inyo, ha? Kasi napay may maklaim. Okay? So, do not compare kaning mga government agencies. Kasi for every government agency, we have a different mandate. Okay, sa SSS lahi sa ilaha, sa GSS lahi. Kasi they would, usually ang reply, sa third reply nila, they would say na, sa kadako sa mong premium, mula pa dyan may makuha na benefit na ingon ana sa GSIS. Okay? So lahi ang focus sa GSIS. So, lahi sa nang sa pag-ibig, sa PhilHealth lain-lain. So, dili na to sila pwede ma-compare. Okay? So, unsa gyud ang role sa GSIS. But by the way, so para
Klaro na to ang GSIS. GSIS is a pension fund institution. GSIS is an insurance institution. So ang focus sa GSIS usually is, number one, nasa death sa isa ka member, nasa disability sa isa ka member, nasa iyang pension later on in life. So mo na siya ang primary objective gid sa GSIS. So pero as to the kanang mga anak or especially sa women kanang ginakuhaan og something nga sa inyo ha, mo nang common ang sa uterus gani nga ginakuha. Yes, amo na sila ang gina-claim nila. Yes, so wala na siya ma-claim sa GSIS. Okay, so mo na siyang i-discuss na to. Okay, so sa mga newly hired employees or even sa ating mga dugay na sa service, please take note of this one. And try to remember katong service ninyo katong sa June 1997. Effective June 24, 1997, membership coverage is compulsory. So dapat na amoy contribution during this period. Kasi a lot of GSIS members, including I myself, na ami mga underpaid premiums from October 2021 up to the present. So if naana sa GSIS, how much more sad sa inyo ha? So again, try to remember this one ha. Effective June 24, 1997, compulsory ang coverage as long as there is an employee-employer relationship. If you think na may underpayments, you have to ask your agency. Ngano na ato siya. So sa GSIS, the principal benefit package of the GSIS consists of the compulsory life insurance, retirement, separation, and employees' compensation. Klaro na siya. Okay. For the privilege, so it's either naa or wala. Mao ni siya ang mga loans. So later on, i-discuss nato na siya. So if ever na-slide na dapat ma-remember nyo this afternoon, this is it. Ang importante sa tanan. It has an effect sa inyong retirement later on. So usually sa employees, ang makita ninyo sa payslip is this one, the 9% deduction. But you have to make sure also that your agency is paying the correct amortization, ilang government share, and that's 12%. So dako sad na siya. Okay? When you check your payslip, if the premium is less than 9%, don't ever think na favorable to siya sa inyo ha. Meaning there's an underpayment sa premium ninyo and mag-suffer mo ana later on. I'm going to emphasize this one sa first few slides, ang importance sa premium. Kasi later on ma-understand ninyo ang importance ani niya. So you have to make sure every month your agency is paying 21% GSIS na social insurance na premium. 21%. Less than that, mag-complain na mo. Daghang mga agencies sa gina-filean of cases sa mga employees nila kasi wala nagka-remit sa 21%. Okay, now, out of that 21%, 4% of that one will go to your life insurance coverage. So life insurance coverage, the same lang siya sa uban na life insurance coverage. 17% is for your retirement. So later on, when you resign or when you retire, when you file a claim, it has to be a retirement and a termination value or cash surrender value. So dili pwede retirement lang. Kasi majority of the members would tell us na, Sir, I will not file the termination value claim or cash surrender value claim because they think na by not surrendering the policy contract, or wala naman tayo contract karon, without filing the claim, na life insurance na claim, covered sila sa insurance sa GSIS. So the answer is no also. Kasi once you are separated from the service, automatic mag-cease ang life insurance coverage ninyo. Okay? So very important ha, 21%. Now, so if you've invited yung mga financial mga advisors, there is a school ninyo, usually they would always tell you na for us, mga employees, it's better kung naatay at least 20% na savings from our salary. With this one, naatay forced savings actually na 21%. So, mawala na siya ang good thing na naamo sa government. Okay? So, don't forget that one ha. Kasi before, natin mga sad stories sa mga nag-retire na una. Some members, nag-spend sila og 30 years sa government service and then when they retire, feeling nila kulang ang ilang benefit na na-receive. And it all boils down to this.
Usually, employees, ang reply nila kasi when it comes to unpaid premiums or underpaid premiums, it is not our responsibility to monitor the premium payments. It is not our responsibility to monitor our loan repayments. Okay? It is the responsibility of HR, it is the responsibility of the accounting people, dili kami. But based on experience, magkamali magyuna sila. Kamu ang mag-suffer. And by the time you reach the age of 58 or 59 na you are considering retirement na, tapos na yung nakita din nila underpayment, nag-retire na sa to ang katuna sa accounting department before. So muna siya ang nagapanghitabo to una. So that is why good thing sa mga bago pa lang sa service, you monitor your premium contributions. How? Nana siya sa GSIS Touch. So I highly encourage everyone to please use the GSIS Touch application. That's the only way for you to monitor kung correct ba ang deduction. If ever na amoy makita na our year sa GSIS Touch, ayaw dahil mo pag-rant sa social media. You ask your agency authorized officer what happened. Okay? Not GSIS, your agency. Okay. In addition to the 21% premium contribution, you have to make sure as well that your agency is paying this one for the EC. 1% from the basic monthly salary or 100 whichever is lower. So majority of us here or all of us siguro is 100 pesos na. So this EC thing is not under GSIS. It is under the ECC, Employees Compensation Commission. Okay, what we do is we just manage the fund and then we release the claims. Yun lang. So for the guidelines and all, under na siya sa ECC. Now, during orientation, if I ask the audience usually na, are you familiar sa kaning mga illnesses, work-related illnesses na may possibility na makaklaim mo? The answer is always, we are not familiar sa EC. Okay? So I suggest when you go back to your workstations or sa inyong phones, try to access ecc.gov.ph. So that's ecc.gov.ph and check out the work-related illnesses. Kasi maybe siguro ginaubo mo or ginasipon or ginahubak pa mo or something, no, work-related. So pwede mo makaklaim. Kasi your agency is paying this one. Your agency is paying a premium na sayang dili ninyo ma-avail. Okay? And speaking of EC, this is work-related illness again, ha? So, pwede siya na from your house, going to the school, na-aksidente mo diha in between, makaklaim mo, anak. Okay? Basta wala lang ka ng, kasi usually during investigation, they're going to ask, say for example, from point A to point B. So, dapat may establish na dapat ka na ang straight line. Pero niagi ka na og another point, na dito ka na disgrasya, kana dili ka pwede makaklaim. Okay? So by the way, it's very important as well for whatever activity, whether sa gawa sa office or even suguon ka lang sa inyong mga supervisor, make sure nakalog na siya sa inyong logbook. Okay? If ever something happens to you, ang una i-check sa EC is the logbook. Okay? Don't forget that one kasi daghang na disapprove na claim kasi wala naka-logbook ilang mga activity or kung asa man sila mag-travel. Okay. So, sa issue na our years, I'm sure all of you by now know kung kinsa inyong agency authorized officer. And then the remittance officer. So, this is your agency. Kanin duha ka personnel. This is very important din sila ng mga tao diri when it comes to GSIS. So, take note, your agency authorized officer is the only person, bisag ako as manager, I cannot update your personal data sa GSIS. We have to refer that one sa agency authorized officer ninyo. So if you're going to request for change of name, change of mobile number, or email address, you approach your agency authorized officer. So the responsibility of the agency authorized officer, this is one, kani siya ang sample na Manila ni siya, membership department in Pasay, GSIS Pasay. So sa agency officer, she will inform GSS Pasay or a membership department in Pasay if there are new employees under DNSC, transferees, if you have salary increases, change of name and all. So muna siya ang gina-provide niya na information sa membership department in Pasay.
Now, every first day of the month, we will download the billing file. So the billing file is based on the data given by the agency authorized officer. So every first day, so actually online siya na website na kuhaan. So the remittance officer or your remittance officer will download the file, the billing file, and then they will remit that one to GSIS. So electronic ni siya tanan. What happened, for example na lang actual case sa DepEd, okay, na sila yung mga underpaid from January 2023 up to the present. What happened was, the agency authorized officer reported to GSIS Pasay na effective January 2023 na sila salary increase. But the remittance officer, wala siya nakipag-coordinate sa agency authorized officer. So, he remitted sa GSIS based on the previous rate. So that is why na sila underpayment. Okay? So later on, when you check your GSIS touch, if you have underpaid premiums or naami makita na arrears, approach the agency authorized officer. Sa mga dugay na sa service, try to check. When you check GSIS touch, if ever naami makita na tawagan ni mga 1997 or 2000 na mga underpaid premiums, bayaran yun ninyo na siya, the personal share. But for the government share, depende na siya sa head of agency. So, actual case na lang, about 3 weeks ago, na-invite ko dito sa LGU Baganga. The good thing about that orientation is nag-attend ng SB Secretary and the Vice Mayor. So when I presented this one, so they found out na dili gyud ay sa GSIS ang na-issue, is nasa office nila. So pag abot na mo sa topic sa katong 1997 to 2000, kasi mga oldies naman tong nasa SB and katong sa mga vice mayors nila, they said na, "Sir, for the personal share, okay, bayaran na mo na siya. Kasi we understand the effect kung dili na mo na siya bayaran. But for the government share, ang question sa SB Secretary, how much ba usually ang underpayment?" So usually nasa 40 pesos, 20 pesos, mauna ba na little bit more than 100 pesos. So pwede ba na mo siya bayaran ang government share? Depende na siya sa inyo, ha? Okay, so later on makita niyo ang formula, kamo evaluate sa mga, dili na siya sa mga baguhan, sa katundugan na sa service. Kamo evaluate if it's worth na bayaran niyo ang government share. But, well, dapat unta jud ang government share. But there are cases kasi na ang head of the agency would say, 1997, wala pa ko ato sa service. Dili na ako nabayaran. Okay, ang akong focus is katong karon lang na ako sa akong term. Okay, so depende na sana siya sa inyo, ha? So this is how it works. So again, if you have questions related sa underpaid or unpaid premiums, you approach your agency authorized officer. Actually, every month we provide them with a list. So kung dili mo mag-check sa GSIS touch, pero please sa GSIS touch na mo mag-check, you approach the agency authorized officer. Okay, for the issue about UMID cards. UMID card, the Unified Multipurpose ID, was our national ID. Diba? There was a time mo ni siya itong national ID. But with the PhilSys ID, nawala na ang UMID card. So that is why, if you notice, wala na nag-generate ang banks og UMID card. So before, when you go to GSIS, for enrollment, we will forward your data to PSA. Kasi ang UMID kasi is a consortium of 5 government agencies, GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and PSA. Okay? So, when you go to GSIS, nag-enroll mo sa GSIS, we forward your data to PSA, and PSA will issue a common reference number. So, for those of you nga UMID card holder, on the right-hand portion sa card na ay common reference number, PSA ang nag-i-issue, ana. It is unique to all of us kasi nga UMID was our national ID. Okay, so from PSA before, it will then be forwarded back to GSIS electronically and then electronically forwarded to the banks. The banks now will create the card, dili GSIS. So what happened was, GSIS told the banks na sige, daghan man mo client sa inyong bank, kami na lang ang mag-distribute sa card. So kami karon ang nag-distribute after sila mag-create sa card.
Okay? So this is what happened. But because nag-fail Gsis ID na, PSA no longer issues the CRN. That is why wala na nag-generate og UMID card ang GSIS. So sa karon, for the new employees, pag nagpa-enroll mo, ang makuha ninyo is no longer this one, katong third generation na UMID card. Ang makuha ninyo is this one. If Land Bank. For Union Bank, kani ilahang card. Now the question is, sir, GSIS is a government institution. So you must issue an ID. Kasi very important na siya kasi kailangan naman na siya i-present. Valid na siya eh. So for now, so based on this one, dapat ba sa among i-check is Union Bank? Pwede or pwede sa dili. So what happened was, ang Union Bank kasi is a private company. So it's easy for them to procure a printer that can generate this kind of card. For Land Bank, government agency, napa sila procurement process. So the last time we had a meeting, middle of this year, supposedly dapat sa last quarter of this year, maka-generate na sila og ingon ani. Pero hapit naman mahuman ang last quarter, so most likely sa 2024 na sad. Pero they told us na after makaprocure sila sa printer, they would start generating an e-card na. So balik na ta sa old na term na e-card. It's no longer a UMID card. So e-card na something similar na ani siya. Okay? Para makakuha tag ID, makonsider na siya ID. So for the meantime, medyo be patient with Land Bank. Dili pa dyan sila maka-generate sa the same ingon nani. Okay. Now, in the emails, some of the members would tell me na, well, mga ginagamit ang term na email sa GSS Tagum and ako. Kasi when makareceive mo reply sa GSS Tagum and then namoy makita na Paul, ako na siya ang nag-reply. Okay? So some of the members would ask us na, sir, pwede ba through check ang loan proceeds or ang claim proceeds? So we can no longer do that. Okay, the last time we issued a check na loan proceeds is through GFAL. And since wala na GFAL, all of the loan proceeds through e-crediting na sa e-card na ninyo. Even the claims. Okay? Now, latest update sa kiosk. So, ang kiosk, once masira na siya, we will no longer replace that one. Padulong na gyud na siya sa museum. So, we encourage the members, even sa katong mga oldies ha, katong maingon na, sir, tigulang na ko, I'm too old for that, dili na ko pwede, dili na ko techie. All the more you need that one because when you are a pensioner, to prove that you are alive, dito na lang ta mag-check sa GSIS Touch. So, na ay partnership karon ang GSIS and DICT for the facial recognition. So once nga ma-okay na siya, actually na nasa testing na face karon, so dito na mo mag-move sa inyong head. You have to move your head to prove that you are alive. Dili pwede nga nakahigda na lang. Okay, so karon kasi when you go to the kiosk, it's either diha sila mag-appear ang mga oldies or diha mag-apply og loan. By the way, we've already updated that one. Dili na kailangan ang UMID card na ipatong dito sa kiosk. All you have to do is just encode the BP number without the card na, and then confirmation biometrics. Okay? Now, so enrolled na sa GSIS, nanay card, and all activated na ang card. What's next? Life insurance. So, this is the 4%. So, we will discuss on saan benefit ninyo as a life insurance policy holder. So, there was a time sa mga ate and kuya nato, the kind of life insurance policy nila is the life endowment policy. Meaning, when you reach the age of 45 or 55, na maturity claim. This time, under enhanced life policies, so majority of us, even the mga oldies after the maturity claim, enhanced life policy na ta. So para dili lang mo ma-confuse. Okay, so what are the benefits as a life insurance policy holder sa GSIS? This one. The death benefit is 150% of the annual salary sa isa ka member. So you have to inform your spouses or your parents, no, na if kuhaon na mo ni Lord, kana ang ma-claim nila. Dili na niyo ma-claim, dili sa pwede niyo ma-advance. Okay? So equivalent to 150% of the annual salary. Mao na dapat ila ma-claim. For the policy loan,
Yes, I will discuss it later. Beneficiaries. Nabani siya sa inyo ha? Kasi sa DepEd, majority of the teachers would ask me, dili man majority, pero a lot of them would tell me, Sir, pwede ba na ako ipatanggal akong husband as beneficiary? Okay? So, sad to say, dili pwede. Kung wala yung annulment, walang legal separation, you cannot do that. Okay? Kung naay sa mga mahilig diri og number 1 and number 2, si number 1 jud ang maka-claim, dili si number 2. For the maturity benefit, as mentioned kanina, for the enhanced, all of us here, most likely, kita na tanan, no? Wala na tayong maturity benefit. Dividends. So, common question sa dividend is, how come dili na ako ma-feel nga na ako dividend sa GSIS? There was a time I'm receiving 1,000, 2,000, 3,000 pesos. This time, wala na lagi. Okay? 3 reasons, possible reasons. Number 1, nga dili ka makadawat og dividend is na kay arrears alone. Second, na kay mga underpaid or unpaid premium payments. The third is maturity. Kasi pag nag-mature ang ato ang policy, back to zero ta. So mag-earn na sana siya og amount. Clear? So mo to siyang reason sa dividends. Termination value, yes, when you resign. So even if you are not 60 years old pa, feeling nyo lang mag-resign mo diri sa DNSC, magbalhin na mo private or something, or mag-rest mo for a while, you have to file a termination value claim sa GSIS. Kasi naman siya cash value para makuha niyo itong amount to. Okay? But for the 17% na retirement na contribution, you cannot do that. Dili na to na siya pwede ma-withdraw. Daghan nag-ask ako, Sir, I've been serving sa government for the last 5 years, mag-resign ako, pwede ba na ako mag-withdraw ang na-contribute sa GSIS? The answer is no. The only way na makuha ninyo to siya, not the whole amount of course, is through claim. So it's either termination value for the life insurance contribution or the mga separation benefit through claim mga atong really. Dili siya pwede mo rag sa cooperative na kung dili na ako magpa-member, i-withdraw na ako. We cannot do that. Wala na siya. Through claim tanan na to. Okay. So, mo siya ang life insurance. Ang importance lang yun dito, ang very important na point dito is ang katong death claim. Mo siya ang pinakadako. So, retirement loss. So, sa karon, mo siya ang active retirement loss. But we will focus diri sa RA 80 to 91. Why? Because these 3 dapat na kay service prior June 1977. So, diri lang ta mag-focus kasi medyo based sa skin tone ninyo o sa inyohang kuan, medyo inat pa man, bata-bata pa. Wala pa may service prior 1977. So 8291 and the possibility na mag-portability law. Discuss natin na siya later. Okay. Portability law. Try to check sa mga ate and kuya, when you reach the age of 65, try to check kung naka 13 years in service na ba mo. At least 13 years. Kasi when you are 65 years old, compulsory na siya na retirement. If ang inyong service at government is 13 lang, pwede ka mag-request of extension para makuha nimo ang 15 years. Pero if you think at 65 years old, nasa 12 years and below ka lang, dire ka na karon sa portability law. So sa portability law, pwede na to ma-combine ang imuhang SSS contribution o ang GSIS. So, ang important lang, less than 15 years sa GSIS and then less than 10 years contribution sa SSS, we can combine that one, at least maka-pension ka na. Pero dili pwede ang kanang overlapping of service. So, what is overlapping? Ako, for example, GSIS member ko, pero at the same time, nag-contribute ko sa SSS para sigurado ko duha akong pension later on. So, ang katong payment na ako while in active service, mo na siyang considered as overlapping. So, dili na siya included there is a portability law. Katulang before and after. Klaro? Clear. Portability law. So, if you have friends, kasi daghang wala nakabaluan portability law. Okay, now we go to RA 8291. Very simple lang. Sa mga bata pa, ang importante lang is 15 years of total length of service. Kanilang jud siya inyo ang i-aim. Before mo mag-asawa o foreigner, kanilang at least 15 years. At sigurado lang mo na i-pension. Okay? And then 60 years old, you can start na mag-receive sa inyohang pension.
Now, sa total length of service, it is total length of service minus leave of absence without pay. Klarohin ko lang ha, total length of service is total length of service minus leave of absence without pay. The reason why na ako emphasis, ana, kasi there's these two teachers na nag-hire sila dito sa US. So what they did was, they requested their agency for a service record. Usually kasi when you request for a service record sa inyong agency, dili kay siya ingon anak ka detail. Naka-indicate ito is sa mga services ninyo. Yes, oo. Pero ang mga leave of absence without pay, wala na consider. So they based their decision na mag-retire or mag-resign sa katong service record nga nakita nila. When they found out na naka 15 years na sila, they resigned and then left for the States. At 67 years old, they went to Gsis Davao. Napa ko sa Gsis Davao during that time. So they went to see me and they told me na, sir, 67 years old na mi, how come wala mi na-receive na notice from GSIS na dapat mag-pension na mi? So when I checked their record, I found out na ang isa sa ilaha, or the two of them na ay leave of absence without pay. So ang isa sa ilaha is 14.97 years, ang isa is 14.93 years. So gamay na lang yun kaayo. So gi-raise nila to kung asa nila to gi-raise pero wala na tayo mabuhat. Wala gyud sila naka-pension. Okay? So again, total length of service is total length of service minus leave of absence without pay. So sa mga nag-consider na og retirement is very simple. Pag na-meet na ninyo ni, is either option 1 or option 2. Okay? So nalim isa example. There's this teacher. Usually akong example is mga teachers sa kasi majority sa mong membership coverage is DepEd. Single siya. And then she was 60 years old. Kato nag-ato siya sa office. She went to the office, nag-request siya, sir, pwede ko mga yung advice dito sa frontline na mo. So she was referred sa among division chief. Now, usually, pag mag-ask mo if dapat na ba kong mag-retire, ang unang question na mo diya sa inyo is, how's your health? Maganda siyang na, how's your health? So the answer sa katong teacher, ang answer niya is, okay man ko sir, wala man ko gibati na sakit. Okay, so single ko, wala man ko ilaing huna-hunaon. So usually, pag ingunan na ang mga answer nila, among ihatag sila isang option number 2. That is 18 months cash payment and pension immediately. So kaniyang gikuha sa member. And then 3 months after, namatay siya. Kasi a week after siya nag-retire, nakuha niya ang proceeds, nandito siya tumor. So stage 4 na diretso, patay dayon siya. So the family went to the office, they told us na mali man yung, ano naghatag mo magmali na advice sa mo ang sister. So wala man siya nagsulti sa mua. Actually, she said na healthy daw siya. So again, kung unsa man ang decision ninyo, katong tinuod na check-up, before mo mag-decide. Dito ko sa LGU Mati, when I asked them, are you ready to retire? 65 years old sila, majority of them, they said no. Kasi they want to work until they die daw. So, ibang klase sa to sila na LGU, no? So, pero, there are GSS members kasi, medyo, dili pa sila sure na mag-retire sila at the age of 60. Kani ang mga data namo sa GSIS sa pensioners. Ang average lifespan sa GSIS na pensioner, 72 years old for male, 75 years old for female. So kung naamo sa statistics, mo retire mo, 65 years old mo mag-retire. Kung sulod mo ato, so you have 10 years na lang to enjoy your pension. So medyo kulang ang 10 years, di ba? So kung dito lang tayo mag-base. So, again, it's up to you. Very simple lang naman. Option number 1, that's 5-year lump sum. All you have to do is compute the basic monthly pension. You multiply it by 60. Gikuha na ninyo in advance, actually. Very simple. This one, 18 months cash payment, pension immediately. Just make sure, pag nag-decide mo na option number 1, dili sa anin na mga cases, okay? Number 1, ang reasons, madungga na mo dito sa office, nga nag-option number 1 sila, pambayad sa loan. Kung namo sa inyo nana, please don't do that. Kasi pwede mo magbayad og loan sa option number 2. Continue gyapon mo deduct. Kasagaran, another reason sa option number 1, magpa-construct og house. So you are 60 years old,
tigulang na ka, di na mo ma-enjoy imong dream house na 2-story. Okay? So medyo sayang sad. Magpalit ka sa imuhang option number sa 5-year lamsan mo o conquest na pick up, kaya suroy-suroy ka, I doubt kung ma-enjoy pa ni mo na. Anak ni mo maka-enjoy. Pero kung mauna siya imong mga reason, please don't do that. Mas maayo tong, imagine yourself na lang, for the last 30 years or 25 years of your life, you've been receiving monthly compensation. And imagine yourself for the next 5 years wala may madawat. How would you feel? Depression na siya mag-start actually. Majority sa cases nga dali kuhaan ni Lord ang kanang ma-depress ka na o start. Kanang gini mga pensioner nga naglingkod lang sa balay, nagbantay og sari-sari store. Usually mga nana, wala namin huna-huna online. Pero kung kamo nga active pa, yes, mas maayo na siya. So mo na siya, pero kani siya, other members kasi ang gusto ko nila asa sila maka-benefit og dako sa GSIS. O na ang laha. Okay, so i-present na ako na karon asa mas beneficial gyud sa duha. So this is the formula. So sa mga medyo bata pa sa service, please take note of this formula. Ang formula sa pension is 0.025 times the average monthly compensation plus 700 times period with paid premium. Take note, wala diri ang total length of service. Total length of service is for eligibility purpose lang. Pero pwede kasi there are government agencies, DPWH for example, 25 years in service, pero ang premium payment is only 5 years. So ang computation or ang basis sa ilang pension is the 5 years lang. Okay? So mo na siya. Now sa mga medyo bata pa sa service, mo na ni siya ang plano ninyo. I don't know kung kamo tong tipo nga nag-think sa career path. This one, average, is your salary for the last 3 years. If you are that kind of employee na gusto lang pa-chill-chill lang, ayaw nyo ng responsibility, pwede na siya. But just make sure, at the age of 57, mura na mag-professor level. Usually akong example, sa mga LGUs or something, kung gusto mong dako og sweldo, mag-professor mo sa mga state universities, kidag ko na sila og rate. So muna siya akong ginasample actually. So make sure your AMC, nana mo sa mga, depende na sa ideal niyo na pension. Okay? Kasi the difference between SSS pensioner and GSIS pensioner, there are GSIS pensioners receiving 200,000 and 300,000 na pension. There's this pensioner nga na-istorya na ako. He went to the office, nagkapit-copy me dito, and when I asked him, Sir, kumusta man ang buhay? Kasi 1 month after siya nag-retire, he went to the office, and then he told me na, when I asked him, Sir, kumusta ang buhay pensioner? He told me na, nagka-problema hinoon ko, sir, nga na-pensioner na ko. So, gikulbaan din ko, I thought ang service sa GSIS na nagka-issue, so basig maarta mi. So, when I asked, sa may problema na to, sir? Mag-uul siya basta 8th of the day na, of the month. So, every 8th of the month, ginasulod ang pension. Kasi kung musulod na daw ang pension, mag-uul siya unsaon niya paggasto kasi wala pa niya nahurot iyang previous na pension. See? Kaya itong pensioner na to. Kasi tax-free naman, makuha naman mo na buo. So for those of you na medyo alanganin pa 60 years old pero dili ka pa gusto mag-retire, so muna siya na mga dapat huna-hunaon mo. Okay? So sa mga bata pa, muna siya dapat inyong i-aim ang last 3 years. If you think dili ninyo makuha ng ideal amount diri sa school or sa agency kung asa mo na belong, pwede naman mag-jump ship kung medyo tagilid niyo makuha ang 90,000 or 80,000 or 100,000 na salary. Sayang mo. Okay? Sa school ninyo, din namin mag-36 years in service. Kasi usually, for those GSIS members na naka-36 years in service, pag nakita kasi nila ng 90% of the AMC, pag 36, their question is, Sir, does that mean pwede namin mag-stop sa mo ang deduction? The answer is no. Kasi 90% of the AMC man, average monthly compensation. So if you are 60 years old and 36 years in service ka na, so every year na ma-add sa imong service, nagadako gyapon imong pension. So dapat dili ka mag-stop sa deduction. Okay? Now, it's not enough nga 15 years lang ang TLS. Dapat at least ang PPP or period with paid premium naka 15 years as well. Why? Kasi sa mga pensioners sa GSIS, every December, nana sila cash gift. Nasa na sila annual increase sa pension.
Pero applicable lang to siya sa members, sa pensioners nga naka 15 years ang PPP. So it's not enough again ha, nga TLS lang 15. At least ang PPP ninyo naka 15 years as well. Okay? So simple lang kayo ang computation na. Natanay ko. Okay. So asa jud ang mas favorable sir sa amoa? So mo ni siyang option number 1, 5-year lump sum. Option number 2, because of the 18 months, actually kung i-compare lang na to ang 5 years, first 5 years, with the 18 months cash payment, favorable sa inyo ha, na siya. Kasi if you are one of those retiree, na huna-huna ninyo dili mahurot ang kanang 1.5 million, sa panahon karon in less than a year mahurot na ni. Diba? Usually, di ba namin testimonial? And with that testimonial, mag-post mo sa Facebook. So daghang magduol karon, uy, si Mari nag-retire na di ay. Duulan na nato na. It happened to my mom. So mga parente na mo from Leyte nang ato sa Davao, nangutang sila kay Mami. So my mommy thought na, sige, investment kunuhay ni. Awa na namayad. So nahurot na yun iyang kwarta. Okay? So ayaw mo, ana. Kung 60 years old ka and then diha ka pa mag-start to business, suicide yun na siya. Okay? Kung gikapoy na mo as employees, how much more kung ikaw na ang maging employer? Doble pa. According to my friends na businessmen, 24/7 daw ka nag-think always. So kung stressful ta as employees, mas stressful ka mag-business. So please don't do that. Even sa managers, daghang GSIS managers before katong available pa ang 1616, kasi nag-qualify sila, take all sila. Thinking na managers sila, pwede sila mag-create og ilang sariling mga companies. Pero majority of them nag-fail. Lahi yun ang employees, ang mindset, lahi sa lang kato mga businessmen. Not unless, if you have attended kini mga financial na mga seminars, at the age of 30s or 40s, diha ka na mag-start sa imong business. Kasi by the time you reach the age of 60, na naka-financial freedom, pwede na ka, actually, dili kailangan hulaton ni mo 60. As long as financial freedom ilang term, dahil naka-passive income, pwede na ka actually mag-resign or mag-retire. Okay? So, mo ni siya ang difference lang. Para sa kato naka 36 years in service. 90% of the AMC and sa dili 90%, katong the usual formula lang nato. Mo na siya ang difference. Okay. So, one of the advantage as well sa option number 2, katong 18 months cash payment pension immediately is this one. Say for example, na loan sa GSIS. When you retire, ibawas man yun na siya ang loan. So sir, your question is, sir, ang ako ang nag-GFAL ko, nag-MPL flex ko sa GSIS. So dili enough ang 18 months cash payment if ever I'm going to choose option number 2. So with option number 2, available ang class, choice of loan amortization schedule for pensioners. So pwede ka na 75%, 50%, 25% of the outstanding balance ang i-deduct. And then the remaining balance, dito na siya sa pension ibawas. So sa option number 2 lang ni siya available. For option number 5, all of your loans will be deducted dito sa proceeds. So kato nakita niyong 1.5 million kung naamoy GFAL or MPL or unsa man, ibawas, dili gyapon mo ma-millionaire. Okay, gi-invite ko dito sa DepEd Davao Oriental. One of the questions sa isa ka would-be retiree, happy na siya mag-retire, actually this year. Sir, posible ba na mamilyonaryo ko as government employee? Okay? So the answer is yes, that's possible kung mag-option number 1 ka. Assuming wala kay loan sa GSIS. Pero posible na siya. Okay. Now, nadunggan ninyo ang life insurance, nadunggan ninyo ang retirement na benefits. Question, actual case ni siya. If one of you here na nasa deathbed, active member 15 years in service, nasa deathbed, meaning hapit na gud sila magkita ni Lord, di ba? So, question, ma-ask inyo hang ilang anak or yung asawa, pa-retireon ba nako ni si mama or hulaton mamatay? What do you think is the correct answer? Based sa inyo hang nadunggan. Pa-retire? Okay, retire tanan ha. If ang inyong
answer is ipa-retire, medyo dili correct. I don't know kung nakita niyo itong sa YouTube, isa ka teacher namatay and then ang anak niya ang nag-grant na 30 years na nag-serve sa DepEd iyang father, pero katong namatay iyang father, 0 proceeds sa GSIS. Okay? Nadungganan niya sa uban. Okay, mo ni siyang scenario. Nasa deathbed ka na 15 years, at least 15 years in service. Usually, pag nasa deathbed ka, medyo dugay-dugay ka na nagkasakit. So, again, based sa akong gisulti ka kanina, pag lamsam ka, kung inyong i-suggest sa spouse or sa anak is ipa-retire, ibawas dito sa iyahang retirement. Kasi most likely, 5-year lump sum na ilang i-avail para makuha nila ang maximum na benefit. Pero kung naa siya loan, ibawas itong outstanding balance. So, useless gihapon. Pero, active member man siya, hulaton niyo ta siya mamatay, makuha niya tong 150% sa annual salary under life insurance. Now, sa tuang loan sa GSIS, sa amortization nato, included na diha ang redemption insurance. Redemption insurance would guarantee na if ever namatay ang isa ka member, fully paid ang iyang loan. Ang issue lang ana sa katong sa YouTube, if ang imuhang loan arrears is greater than 6 months, mag-cease ang katong redemption insurance. Timanin ninyo ha, kung medyo bisag na ana mo sa hospital, hunahon agyon niyo tong loan sa GSIS. Naktan-awad ang arrears sa GSIS kay in kaso magkita namin sa Ginoo, at least na ako'y mabilin sa inyo hangad ako. Okay? Na actual na case na among i-present sa inyo. Na-discuss na ko ni sa AAO na mo na meeting. There's this teacher na nasa deathbed na siya. Nanawag siya sa office. So si Mr. Kaasi mo na siya ang samo ang billing and collection. Okay, so ang sulti nga, nagpatabang ang AO kasi unsa dan dapat i-decide, retirement o hulaton mamatay. So ang answer ni Sir Kaasi through phone, kinsay pangalan sa member, kay i-check nako ang iyahang loan sa GSIS. So imagine ka, nag-coma na tong member, pero ang issue nila, ang loan gapon sa GSIS. So yung naka-importante na siya, ayaw yun yung i-miss in town ang arrears. So, pag-verify ni Mr. Kaasi, sultihan niya ang mga anak, Ma'am, Sir, ang arrears sa inyong mama is more than 6 months. You have to settle that one. So, gibayaran sa family ang katong loan. Well, gi-explain also, of course, ang katong say reason nga na kailangan bayaran. And then, after the bayaran to siya, gipa-istorya nila karon a few days after, gipa-istorya nila si Mr. Kaasi dito sa coma na. Okay? So, dito sa through phone lang naminaw, pero nakakoma, I don't know kung nakadungog siya or something. Pero habang gina-explain ni Sir Kaasi, nga, ma'am, nabayaran na, wala na kay arrears sa imuhang loan. If ever, kwaon, panahon na yun nimo, okay, so dako og mabilin dito sa imuhang spouse o sa children. You know what? Bisa pag nakakoma siya with that conversation, nagtulo iyang luha. And then a few hours after, namatay siya. Okay? So siguro sa iyang nanay siya sa dying na, ang utang na ako sa GSIS, yung nanay siguro, no, di pa siya pugngan pa ganyan. Pero after hearing that one, a few hours after, namatay siya. So, again, ang important lang na point dito, ayaw yun paabot og more than 6 months in yung arrears. So you have to inform your family, ana, unsa ang scenario ninyo, especially kung dako. Okay. Disability benefit. Under EC, I mentioned kanina, is work-related na illness. Okay? For EC ha, work-related, make sure naka-logbook mo sa inyong activity unsa man. Kung suguon mo sa gawas or whatever, dapat naka-logbook. Without that, disapprove ang claim. For disability benefit, dili ni siya work-related. Let me see. Okay. Dili to siya work-related. Permanent partial disability meaning na kay loss of limbs. So for every kaning line nato dire, na siya value. So for every loss, pwede ka makaklaim sa GSIS. So yesterday, asam ako yesterday, nabunturan, I don't know, nabunturan ba ko or something. Dili, dito ko sa San Isidro Davao Oriental. So nagmotor siya, naputol ang kaniyahan dere. So mato makaklaim to siya.
temporary, pero I just hope wala disability claim, no? Meaning something happened to you bad na as much as possible dapat wala natin eh. Temporary total disability meaning, say for example, na accident ka sa motor and you cannot report for work for let's say 5 months. Tapos ang imuhang leave credits is only 30 days. So after 30 days, mag-leave of absence without pay ka na, di ba? So diha magsulod karon ang disability sa GSIS for that period nga leave of absence without pay. Permanent total, I just hope dili mo ani kasi even if automatic pension mo ani pero nabuang na gid mo ani. Okay, for you to claim this one. Permanent total disability is either crazy na gid kaayo mo or no loss of eyesight, duha ka eyesight or kuan ang issue of certificate ng office ninyo na dili na siya fit to work yun. Ano siya ang permanent total disability. Pero pension for life is pero bahala na wala pension for life, no? Okay, separation benefit. If less than 15 years, so dili mo mag-fall. Kanina, di ba, I told you, dili ninyo pwede ma-withdraw ang contribution sa GSIS. It has to be through a claim. So, mani siya ang isa. So, at least 3 years of service but less than 15 and below 60 years old, cash payment payable at the age of 60. At least 15 years of service and below, cash payment, pension at the age of 60. At least 3 years of service but less than 15 years but less than 60, cash payment lang. Now take note, na siya prescription period. That is why kanina, akong emphasis, isa sa akong i-emphasize, when you resign, you have to file a termination value claim. Kasi mo to siya ang constructive filing in case you forget mag-file og separation benefit. At sigurado mo, dili siya mag-prescribe. Okay? So, for life insurance, ang worry kasi sa one member, kasi, sir, what if after 3 years, magbalik ko sa government service? So, ang katong service nimo before, like say, for example, naka sa DNSC, and then mag-rest ka for a while, mag-resign ka, and then mag-transfer ka sa GSIS. By the way, sa GSS, kami nakapost karon na bakante in case lang gusto mo mag-apply. Okay, gano pa no? Nag-side comment pa. So, sa katong gap na service nyo, pwede na siya i-combine lang siya later on. Ang ato lang i-surrender is ang life insurance. Pero ang 17%, pwede na siya isumpay later on. Okay? So don't forget the termination value claim when you resign. Funeral benefit, this is not for you, of course. Para ni siya sa iyong surviving spouse. Ug wala si surviving spouse, any person who can present the official receipt sa katong lamay ninyo. O lamay nato na lang. Okay. Sige, para appeal sa ko. Okay. Survivorship benefit. Okay, you have to inform your spouses, ani ha, na if ever kuhaon na ka sa Ginoo, na sila makuha na pension for life. If you have special child, pension for life sad na sila. To some of you here nga naay extracurricular activities na may illegitimate na children, appeal to sa count ang illegitimate children. Starting sa youngest, pasaka, palima na siya kabuok. Okay? So, as from bata pa up to 18 years old, survivorship na siya. So, sa surviving spouse, that's 50% sa basic monthly pension, 10% ang sa bata. But, you have to inform your spouses na dapat dili sila mag-remarry or mag-live-in. Otherwise, ma-forfeit ang ilang survivorship na kan. You have to inform your siblings also. Kung namatay ko, i-report sa GSIS kung nag-live-in na to siya, imuhang in-law ha, i-report para amo mapastop. And then, kasagaran sa amua, you know what? Okay sa ding Facebook diay. Kasagaran sa nadakpa na mo, nasa Facebook ka na nag-change gani dayon o ka ng title or something, happy with someone. O ka na. Pag nakita na siya, ma-report na siya sa GSIS, dihan na mag-start na mong investigation. So, ingat mo kung if ever surviving spouse mo or something. Okay, so, kung asa mo na bilong, ako na lang siyang i-flash sa screen. Kung asa mo ni bilong, take a picture para at least ma-inform ninyo inyong mga partners.
So died active in service, single, below 15, funeral, and death claim. So ang question, sir, kung single ko, asa maadto ako ang na-contribute? Wala, nagito siya. Okay? So dapat mga asawa juga kung gusto ka na kay survivorship pension. Kaya kana lang yun ang answer diha. Okay, next, died active in service, single, 15 years and above, funeral benefit, death claim, survivorship. Pero cash payment lang na siya. Pero kung naamoy anak as single, nasa na sila survivorship pension. Died active in service, married, below 15 years. Cash payment also. Died active in service, 15 years and above, pension na siya immediately. Died as pensioner, so wala pa pensioner, pero if ever man, panalo na siya. Died inactive. Wala na sa service. Died inactive, below 15 years of service, funeral benefit, separation benefit. So, ang key number dyan is 15 years ha, para maging eligible mo. So, kanan yung i-aim sa mga medyo bata pa. So, 15 years, yes. Inactive without filed separation claim. So, very important na siya. That is why, kailangan nyo itong termination value. Usually, kato ang ma-remember para constructive filing. Loan privileges. Dili na kayo na ko i-discuss in detail kasi I'm sure familiar na mo ani. Four things lang sa loan sa GSIS. Number one, you don't have to apply a loan para ma-update ang record. Okay? So, muna siya ang mga old na mga gina-advise sa mga oldies dito sa mga younger mga employees. You don't have to do that. As I've said kanina, if you want to update your record sa GSIS, you just have to approach your AAO. Dili kailangan mag-loan. Number two, kani ang worst, no? Kailangan mag-loan para dili ma-loanan sa lain. It's very impossible to kayo mag-loan sa lain. Kasi for example, si ma'am in red, okay? Loanan ni ma'am si naka-red. Imposible kayo, what's the point nga loanan niya si ma'am kung kabaluta nga ang proceeds dili naman cheque. I-credit naman gihapon sa iyang account. So useless, di gihapon niya makuha. Di ba? So kana palandaan, dili mag-work na ang kanang theory nga giloanan sa lain. But sa ako ang 23 years sa GSIS, wala pa naka-prove nga naay nag-loan. I've received, na-assign ko sa Kidapawan, Davao, and Tagum, and I've received a lot of affidavits nga wala daw sila nag-loan. Only to find out nga nag-loan day sila, nakalimot lang sila. Okay? So now, next. Na-launch sa GSIS ang MPL Flex. So na-issue sa gihapon to siya. And before tamato dito sa MPL Flex dito, sa regular policy loan, there was a time ang mga ate and kuya nato sa service, pwede sila mag-policy loan without paying an amortization. Optional naman sa policy loan, di ba? Zero naman siya dito. There was a time na when they reapply a year after, dako gihapon sila makuha na proceeds. Why? Under sa endowment na life plan, maximum of 50% of the cash value ang ma-loan nila sa policy loan. This time, ang ma-loan nato tanan is 70% sa accumulated na value sa policy. That is why the remaining 30% is not enough to cover the interest, the annual interest. So, kung mag-apply mo og policy loan, pwede siguro na may 200, 300, or 500 na deduction na ibutang ninyo dito sa application. Pati sa movement gamay. For the emergency loan, I'm sure aware na mo karon na may GSIS touch, no? So sa tanan Davao area, including sa Del Sur, from Del Sur to Oriental, na emergency loan because of the earthquake. So, yun lang. FYI lang. Okay. Kanin sa MPL Flex, medyo na-issue ni. Naka-receive ko several emails. Actually, na-discuss ba naman ni Junior sa katong radio nga interview? Sir, gituyo ninyo ng 15 years na term para siguro dako mong makuha na interest sa mo as GSIS member, no?
So mo na sila ha. So gituyo daw ang 15 years para makuha og dako na interest. So dili na siya ingon ana. Actually sa GSIS wala yung mga hidden charges and all sa GSIS. Sa GSIS man na siya dili man na siya yung mga private or something. So tanan jud ani dream is makatabang. By the way, sa katong GFAL, like say for example sa GFAL, ang GFAL dili to siya gikan sa GSIS. Si Secretary Briones then requested GSIS, unsa may matabang ninyo sa amo ang mga DepEd teachers. So nag-come up tong GFAL. So after GFAL, nagbalik naman sa PLI. So GSIS, ang bago na karon, unsa may matabang ninyo. So this one extend na sad ang term sa 15. So always na siya mga request from the outside ngano mag-loan ang GSIS yung nani. Now, sa 15 years sa GSIS, I'm sure nakawalo na mo, diminishing ang interest sa GSIS. Yes, sa first few months or first few years dako ang interest, pero nagababa na siya. Dito ko sa LGU Baganga, and one of the engineers there told me na, sir, sa MPL Flex na ako, ang select na ako dito is 1 year na term. Pwede man unta to 15 years, pero ano nag 1 year man siya. Kasi abi daw niya, 15 years, ibayaran niya in 1 year, ang bayaran niya na interest is equivalent to 15 years. So, dili na siya. So, if you apply a loan today, and then naswertehan na kadaog kag loto, bayaran ni mo next month sa December, kung unsa lang itong interest sa December, kadura siya ang interest. So, asa na siya i-apply sa MPL Flex? When you apply for MPL Flex, kung nag-qualify mo sa 15 years na term, I suggest kung ano ito ang maximum na term. Why? Para gamay yung monthly amortization. Kasi what happened to that engineer, 2 months after applying a loan sa katong MPL Flex, nagkasakit siya, wala siya naka-work, dako na siya penalty sa karon. So if that will happen to you, at least gamay lang ang amortization. Now, if ever nag-MPL Flex ka, kasi gusto ka mag-online selling or gusto ka mag-sari-sari store or maghimo kag sagingan, if ever na kay extra money, ang extra money nimo pwede nimo to siya i-direct payment. Or actually, you can request your remittance officer, kung monthly amortization ninyo is 5,000, sige, pwede na himo ang 7,000. Kaya swerte ko sa akong negosyo. Now, what will happen to that extra payment? Ang extra payment na to will not be applied sa next amortization. Kasi if we do that, that will be unfair sa inyo, ha? So, ang ginabuhat sa extra amount ninyo will be applied directly to the principal. Kasi every month man nag-generate ang GSIS og amortization. Okay, dili mi advance na i-open na mo na siya tanan. So, every first day of the month, we create the amortization. So, og na mo extra bayad, so by the following month, by the time na December 1, mag-adjust ang term, mag-adjust ang interest rate. So, sa'yo mahuman, gamay lang sa nag-interest ninyo mabayaran. So, mana siyang advantage kung kuhaan nyo ang maximum. Okay. So, again, familiar naman mo ano, NPL Flex. So, ang reason lang naging flexible siya, why we added the term flex, kasi before, kung unsa to ang nakadictate na 3 years, 5 years, katulang siya. This one, pwede ka 1, 2, 3, 4, 5. It's up to you really. Wala siya naging flexible. But as to the amount, the same lang ang bracketing. So that is why there are members na when applying for an MPL Flex, mayroon sila outstanding loan balance is greater than loanable amount. Because nag-loan sila atong July, and then it's too soon for you to apply for an MPL Flex right now. Kasi though ang term niya nag-extend, ang gross loan amount the same lang man. Well, not unless nag-increase in yung salary. Pwede ka. Okay? So, GFAL, well, this is available. Di na lang ako na-discuss in detail. Kasi, to be honest, this is pricey. Very pricey. Kasi study now, pay later ni siya eh. Kasi, starting sa first semester, nag-earn na siya og 8%. So, second, third, and then you will not be paying for the next 5 years. So after the 5th year, diha pa mag-start ang deduction. So imagine nyo na lang ang inyong interest na bayaran. But this is available kung wala yung choice. If you think ang bata niyo dili mo eskwela sa DNSC, gusto niya mag-Ateneo de Manila, so pwede ka mag-GFAL EL sa GSIS. So this is only applicable sa members na at least naka 15 years ang PPP, not the service, PPP. Okay.
question, please, naka-GSIS touch na ba tanan? Okay, that's good. Even the old and matured na lang, dili na lang old, the matured and the younger ones, please, GSIS touch ha. Sa mga medyo dugay na sa service, it's better if ma-download nyo as early as now. You familiarize yourself with this kasi hantod kuhaon ka sa Ginoo mag-GSIS touch kita sa GSIS. Okay, so this is the email address. GSIS Tagum ha. If you have queries, you don't have to go to the office. May email lang. Okay. Dari sa Davao del Norte, dari na side sa may panabo, na ako'y na-receive na email. Sir, how come ang akong credit standing, pero wala pa ko nakakita og actual na case, naghatag siya og screenshot, how come ang akong credit standing is naka-red? So, FYI lang, when you apply a loan, it doesn't have to be GSIS. Sa tanan ninyo ng mga mautangan, nag-forward dito sa Credit Information Corporation. Sila ang nag-monitor sa ato ang mga credit standing. So if you have plans going abroad, big deal sa ilahan ng credit standing. Sa Philippines, dili kayo. Pero katong employee, government employee, mo to siya nag-ask, kano nag-red iyang status because na siya arrears. So careful lang mo. Okay, next. So to some of you here nga medyo naanay houses. Okay, naamoy house, naamoy mga apartments gina for rent. Sa GSIS kasi, dili lang ang government properties ang ginapa-insure. Pwede ang inyong property, pwede inyong vehicle. Example, sa fire insurance. Diretsohon na ako ni Dre. Sa fire insurance, ang regular or ang basic is fire and lightning lang. Fire and lightning. So kung inyong balay, if you think ang possible risk ninyo na makuha diha is kaning fire and lightning lang, ang inyong premium na bayaran is only 400 pesos plus the tax and VAT. That's 596 per year. Covered na mo sa 1 million sa inyong house. And then if you think na inyong balay prone to typhoon, maigo siya sa typhoon, earthquake, o flood, so pwede niyo siya kuhaan. So ang total ani for this coverage, 996 pesos per year. Mawala na siya. So kung naamoy gi-construct na house na sa tanaw ninyo sayang kung masunog, mura na kayo na. So gino-offers na siya sa GSIS. Sa mga naay 4-wheel na vehicle, for a 1 million vehicle, mawala na siya ang bayaran. That's 16,213.60. So try to compare sa ganing sa private, kaning acts of nature, very expensive ning acts of nature. More than 3,000 ata na siya ang silang acts of nature. So sa mga na four-wheel vehicles. This one, personal accident. So natay life insurance coverage, di ba? Natay disability claim. Diri magsulod ang personal for accident related na mga kung namatay ang member o kung na-hospitalized, pwede nimo siya kuhaan actually ang imuhang siblings, your children, and your parents. Okay, so Class A, ang active members kita. Class B, kato inyong mga family. So, individuals ages between 3 years old to 80 years old, pwede ninyo kuhaan. So, mo ni siya. So, if you think, example, ang value sa imuhang life is only 500,000, ang imuhang bayaran, one time lang per year ni siya, is only 660 pesos. So, kung madisgrasya ka, namatay, 500,000 na makuha sa imong spouse, plus 10,000 na burial assistance. And then, if ever napaakan ka lang o giro, so diri na siya mag-fall sa medical reimbursement. Okay? Pero if you think ang life ninyo is 5 million, 3,000. So even if dili na nimo love imong asawa, nga na siya sa government service, pwede nimo siya kuha ng 5 million kaya ikaw man ang beneficiary. So pwede gihapon na siya nakakuan. Secret lang, okay? So pwede na siya actually. Okay, so comment, sir, what if
Dili government employee akong asawa. Diri sila na fall sa class B. Imuhang spouse, imuhang anak. So di ba, nagbalik naman sa school, sige na sila klase karon, so medyo prone na sila sa accident. So kung ang value mong anak is worth 100,000 lang, so pwede ka magbayad og 255.20. So i-sacrifice lang nimo imong Jollibee nga imong igawa sa ilaha, na nakay 100,000 na coverage sa ilaha sa inyong anak or sa imong brother, sister, or sa imong parents. Di ba karong Christmas magbunot-bunot man mo or kung generous ka ginatagaan nimo tanan imong siblings ug parents, instead of buying a face towel, face towel good, or towel na lang nga tag 500, pilian na lang mo sila 500. Oh, kana 200,000. At least cover pa sila for 1 year. One-time payment lang man eh. Or you can ask them, bro, love ka pero wala ko'y kwarta. Pwede ikaw mo bayad sa 5 million. Oh, ako lang mo remit ito sa GSIS. Covered ka. So, pwede sana siya yung nana. Pero dili sila pwede mo ato sa GSIS magbayad. Agi na sila sa imuha. You just inform them na pwede. Sila. Okay? So that ends my presentation. So if you have questions, answera nato na tanan. Okay? Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Sa Class B sa personal accident insurance, unsa ang coverage or parameters adtong sa medical reimbursement? In 1 year, once lang ba dapat siya nga ma-hospitalize? No, basta dili lang siya ingon nga the same. So pwede ka napaakan ko karon og dog. Pagka next month napaakan ka og snake. Or yes, basta lain lang. Dili lang ingon na napaakan ka karon og kanang the same illness, dili na siya pwede. Dapat na i-gap. For example, sir, very rare. On first, tayo no, for the, simba ko lang, on the first kay, kanang, na-admit siya on the certain case, then admit na po siya because nag-reoccur, so once lang to na ako makuha. Katong 50,000. Basta naa ka pa lang sa 50,000 nimo na medical reimbursement. Ano na lang. Kay maximum man nimo is 50,000. Okay. So, in excess of the... Imuhan na na. Okay. So, automatic na siya nga Ang dili lang nimo pwede, for example, katong office mate na ako nga nasunog. Last year nasunog tong office mate na ako. Sa iyahang receipt kasi, na nakabutang dito nga ointment sa iyahang para sa iyang mga skin niya. Na nakabutang dito vitamins. So gi-exclude tong vitamins kasi wala mo tilabot ang vitamins. So inga, kato nang related yun sa imuhang something. Included na po ang physician's fee. Apil na siya tanan. Sa 50,000, sir. Yes, and then, pwede po, itong gimension namin, sir, pwede nga dili ka ng self-employed lang para sa parents. Pwede sila. Basta until ikaw, 80. And 80 years old. Thank you so much. Okay po. So if you're interested, just request your AAO na mangayog application sa GSIS and then we will email it to them. Yes, ma'am. May hapon, sir. Salamat, sir. Okay po. Kanang, katong sa survivorship bito, sir, ang anak pwede makadawat if... Less than 18. Okay. Special child for life. Special child. What do you mean by special child? Kanang na-diagnose na... What about PWD? Unsang klaseng PWD? Psychosocial, mga ingana, sir. Kasi ang kuha nila is kanang dili jud maka work na or something. Kana something mentally okay. Basta yung nana. Mga disability? Yes, apo. Okay. Kaya dili na gyud siya maka-work na on his own, manginana na klase. So anyway, ang doctor sa namo may evaluate ana if mo-qualify ba siya. Okay po. Salamat, sir. Okay po, you're welcome. What else? Pwede man mo ato sa officer, no? Yes, to compare kung mas beneficial ba nga mo retire at this time compared to still going to work and then paying the taxes and all. Yeah. Actually, pwede yan mo na sa GSS touch kasi na may tentative computation. Okay. Pwede yan maka-evaluate actually ana diha. So, or even with the formula. Well, if you want to go to the office, yes, pwede naman po. Pero sa touch pa lang, actually, grabe na, tanan ang details na dito. Like how much na ma-receive nimo, when nimo ma-receive, mga deductions, if ever option number 2 imong i-apply. So, ana siya. Basta lang for every, na lang, if you think walay increase
for the next 3 years, walay, let's say, dako jud na amount na increase. Pwede na ka maka-decide, sige, hawa na lang ko. I-compare nimo sa stress level sa imong ma-experience every day going to school. Di ba? Pero to some of you here, na tanaw nila, by next year, na ako'y, say, 100,000 na increase. Ayaw na lang sa pag-retire. Pero kung ang increase is only 2,000 pesos, stressful kay imuhang life, ayaw kalimot sa lifespan, average lifespan. Dapat ma-enjoy gini mo siya. Okay, thank you, sir. You're welcome po. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, okay, duha ka question, Sure, sir. sure. Sir, unang question, sir, ba, kaning adto ko sa Tagum last week kay magkatong gifill upan ba pasa ko si katong sa sige to kaning bank account number katong sa land bank daw ba? Okay. Oo. Mga pila to siya ka month, sir? Okay. According, land bank kayo mo ha? Land bank? Land bank akong gipili, sir. Supposedly, 3 to 4 weeks na ilaha. More than 4 weeks na? Wala pa, sir. Mo na ilang gihatag sa mua, 3 to 4 weeks. Pero as long as nag-ato na makakasalan bank, katong sa ATM gani, katong gi-encode ni mo ang code, nakabay something, o gi-submit na katong documents lang? Documents, sir. Okay, sige. 3 to 4 weeks to siya. Sige, according sir. to land bank. Yeah. Sir, second question, sir. Last na ni sir. Kaning, nagtanaw-tanaw ko sa Gsis na app, sir ba? So, diri lang may mag-apply og loan. Pwede ra pod. Pwede diha. Mas better diha. Then, sa kamo na mo-process, sir? No, wala na siya processing. After confirming diha sa GSS Touch, electronically, it will be transmitted sa AEO na ninyo. So, dire-diretso, wala na role ang GSS diha. And then, after ma-approve sa AEO, kung land bank imuhang gipili, 3 to 5 banking days makredit na siya. For Union Bank, 1 to 3 banking days na siya. Sige po, sir. Thank you, sir. You're welcome po. Good afternoon, sir. Yeah, If ever kayo halimbawa, sir, mag-apply ng leave without pay, pwede ba na magbayad gihapon sa personal share? No. Dili na siya pwede. But take note, klaruhin ako na siya. I'm sure aware siguro ang mga AEO ninyo. Pag nag-leave without pay mo, ang inyuhang life insurance dapat na i-deduction gihapon. And then kamo ang mag-shoulder sa government na share. So dapat na mo para covered gihapon mo bisa pag naka-leave mo. Kasi technically, na mo sa service na lang kay lawop. Pero ayog ka kuan kasi according to Mr. Fortuna, dili na siya considered as government service. How come na ako'y deduction? Katong deduction ninyo para to siya sa life insurance na portion lang. Sa retirement, wala siya appeal. And then, the answer is no, dili ka pwede magbayad. Kaya dili good siya government service. Okay. But please, if ever i-approach mo sa inyong AAO na bayaran ninyo itong mga underpaid premium na personal share, bayaran na ninyo dayon. Sir, if mag-apply ng retirement before mag-60, na ba'y ma-receive? Yes. Based ka ganina, kung at least 15 years na kay cash payment and then pension at the age of 60. Okay, thank you, sir. So, tanawon na lang, 18 months cash payment usually na siya. 18 months cash payment and then abot hulap pag 60 ni mo, di ka pa mag-start. Hello, sir. Good afternoon. Yes, sir, good afternoon. Sir, question lang regarding sa akong GSIS Touch, sir ba? Nag-adto man ko sa Tagum last time. Ang gi-advise ako to wait lang daw. And Okay. it's been 2 months. Akong member record, sir, kay inactive ang naka-reflect po, sir. Sa ako ang touch. Then wala nag-reflect ako ang though nag-verify na to sa HR nga nagbayad sila, wala nag-reflect sa akong app ang premium payments. Seriously? Yes, sir. Then na inactive po. Transfer mo go, sir, from one agency to here. Then, after transfer is, nag-adto ko dito kay inactive ang nakabutang do. Na-correct na po sa EEO ang records. Then, adto ko dito ang advice. Sir, hulata lang, sir. Pero ang DNS sini mo, nag-reflect na diha sa service record. Nag-reflect na sa service record, sir. Okay Pero na ang inactive service pa? record. Pero ang year, sir, is 1900s. Di na siya as of present. Oh. Sige daw, sir. Ano na lang? Asama na ha. Pwede na siya screenshot ni mo. Tapos you email it sa GSIS Tagum. Tanawon ako na unya. Sige, sir. Okay, Thank you, sige, sir. sige Will po. do. Thank you. Welcome. And then indicate na lang ang name and then BP number ha sa email. Sige, sir. Thank Okay you, po. sir.
Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon po. First is on fire insurance. This is one-time payment. One-time payment, yes. Once lang, no? If I'm going to pay in March, does it follow na March pa rin yung ano niya? Renewal. Mag 1 year? Yes, Oo. apo. Okay, thank you. And pili mo daw tani, sir. Depende na siya Sa sa inyo. amount sa imong balay. Usually kamo man. Katong akong sample kanina is only 1 million. So if you think your house is worth... So you determine kung how much ang Yes. imong value. Opo. Okay. Second, sir, it's on motor vehicle insurance. According to them, nadungog lang na ako, sir, dugay man daw mag-release ang GSIS compared to private. Okay, what happened was during that time, duha lang kabuk ang adjuster sa GSIS. So karon what we did was nag-hire me og additional adjuster. So medyo may improvement naman daw according sa mga government agencies. So yun lang siya. So actually we have around 8 na adjusters sa karon na daghan na nag-check. So mas mabilis na, Yes, sir. better Compared na siya. before. Compared Totoo before. talaga yun? Yes, opo. Okay. Kasi musabay kasi siya, for example, sa private vehicle. Yeah. Sabay siya sa claim Kasi sa dali lang government. kayo ang private. Sa government agencies na daghan sa vehicles and sabay-sabay. So that is why mo to among gibuhat, nag-hire me og additional adjusters. Okay. Thank you, sir. On personal accident insurance, wala man yung limit, sir, no? What do you mean wala How limit? many family members na ano? As long as you have to pay. Yes. Okay, Yes, ma'am. thank you. Yes po, ma'am. Personal accident? One-time payment lang siya. So, dapat mag-add to sa office. Ang ginabuhat sa uban agency is, for example, kamutanan, so i-gather lang nila na, and then liaison officer on na lang mag-add to sa GSIS. Or you can go directly to GSIS as well. Yes, ma'am. Follow-up question lang po, sir. If ay yung sa personal Accident insurance, pwede ba daw siya salary deduction? No, kasi one time lang man siya. Okay, So, separate na siya. Okay, sir. And then, unsay coverage po sa medical benefits basig ka na ay limitation, like kanilang siya ang pilion para maka-receive? No, say for example, katong sa burn patient na lang. So, ang katong tanan na procedures na para lang sa katong pag-heal sa imuhang wound and all. So, kato siya covered to siya sa reimbursement. And then, wala po yung number of service required para makuha adto sa mo apply for them? Wala. Like, minimum 15 years in service or something. Wala siya. Ay, okay po, sir. Thank you. To some agencies, mga GO, ginakuhaan nila gani. Mga bago. Sir, rejoinder dahil sa iyong question. Sir, maka-claim ba sa life insurance ang parents, sir, for single and not married? Yes. Okay. Sige, sir. Katong kaganina, katong single died in service, usually parents na kung naapa. Okay, sir. Thank you. Okay, sa katong mga single na medyo nasa 50s na, gusto niyo na survivorship pension, mag-asawa na yun mo. Okay, it happened, very strange na it happened to us, taga-pantukan ni siya, 60 years old na to si ma'am, pero nakaasawa yun, nakakita yun siya 33 years old na guy. Okay, para na-adjust siya survivorship pension. Dili pwede igsuon, sir, no? Dili pwede. Yes po, ma'am. If mag-apply itong insurance gani, sir, magadto sa inyong office, unsay requirements dapat na dalaon? Okay. So, for example, kung kuhaan mo imong husband, ang requirement ana is birth certificate. Okay? Ang mga Kung anak. kuhaan mo ang children, ang ilahang birth certificate sa marriage contract sa husband, birth certificate sa mga anak. Pero And then, dili na need ilahang signature. dili na. Ikaw laman magbutang niya, ikaw sa beneficiary dito. Okay. Simple kayo lang application, ani, murag Excel lang, butang na nimo ang names. Yes po, ma'am. Sa answer na sa personal insurance. accident, Okay. So, pwede lang diretso magbayad dito, sir? Yes, ma'am. Okay. Sir, wala na ditong, sir, let's say, single ka, tapos ang imong beneficiary is boyfriend, pero stewardship. Steward. Wala, ma'am. Kasi before, di ba, may man siya, sir? Nagibutang nimo as steward. Before, if you remember sa CM policy na siya before. Yes, na, sir. Yeah, mag-icon. Karon dili na Legal heirs na, so legal heirs talagang na karon. na. Oo. Kasi, that's what happened to me.
I see. Oo. Oo. Wala na siya karon. Legal heirs na, ma'am. Legal na talaga. Family code ang basehan. Sir, good afternoon. Yes, ma'am. Manggo ko ka-gets kayo, sir, atong 5 years nga mo retire, mag-pension dayon or katong 18 months. Cash payment. Sis. Okay. Tapos, asay best nga ma-option ato, sir, mo retire ka 25 years, mo kuha lang kag 18 months after mo diretso ang pensyon or mag-retire kag 65, kuan dayon kasi nga ng 5 years lump sum. Asa ang mas nindot ana, sir? Okay, ano din na siya ha? Mas advantageous good ang option number 2 kung number ang amount na imong basis. So, pero, motong intro na ko ganina when pag-abot na to sa retirement, ang question is always your health. Pero ang naging issue lang kasi sa uban, they will opt to choose option number 1 thinking na naa sila diabetic sila or hypertensive sila. Pero kung kana lang kasi imong basis ka ng duha nga illness which is common or naa kay unsa man nga sakit sa bones, controllable kasi sila nga mga illness manggod. 'Di ba? So kung controlled ka na sa imong kaon, pwede ka pa mag-abot og 5 years. Pero kung ani na lang siya, example, you've heard sad stories sa kaning mga pensioner na ginapasa-pasa na lang og family. 'Di ba? Kanang kuya, ikaw lang sa bantay kay mama or kung gaana. Pero paminawon sa nimo to mga lola or mga lolo nga naay nag-receive na pension every month. Ang mga anak nila naa dito sila ang balay permi. Okay? Anay mga apo kay nak ato si lolo dito pa Jollibee. So ingon na so kanat na lang maging kailangan na bisag kabalo ka nga giati ka lang pero at least na ini ato ni visit sa imuha. Mo lang gyud na siya. So ang issue na lang gyud nimo diha ma'am is ang health gyud imong answer. So if you think na well, dili man ta sure nga makaabot yung tag 5 years, no? Pero what if? Diba? Mga nadarata sa what if scenario. Kasi sa majority sa Filipino, ang gusto yun nila kung asa sila favorable sila. Dili sila magunahuna ba nga ang kaning purpose ani na like say mga insurance, parang yun na kung na kay mga untimely na death or mga accidents or all na kay makuha sa GSIS. Pero kung kuwaon ni mo tanandaan ang 5-year lump sum, pwede na siya. Pero again, always, betiman mo basta 5-year lump sum, option number 1, ibawas ang loan. So, gamay lang gihapon na mabilin sa imuha. So, butang tag, sir, what if 60 years old and then 65, asa ba ang favorable? Sa katong sulti na ko, sa ma'am siya, kung wala kay increase, like significant amount, pwede na ka mag-retire actually. Kung based lang nimo sa stress level nimo sa imuhang work, o niya, mag-increase ka lang for the next, so 60 years old ka ma'am, tanawon ni mo, tana ka sa office, pila kaya atong increase for the next 4 years or 5 years? Diba? So kung maingon sila, ma'am, tanawon na to sa kuan, morag 2 to 3,000 pesos lang imo increase. Worth ba na siyang 2 to 3,000 pesos? So you multiply that one. So at least, sige, butantag. Sa karon at 60 years old, your salary is butantag 70,000 pesos. Based on the formula, kung naka sa 25 years, kung ang imuhang last 3 years is 70,000, so ang AMC nimo obviously is 70,000. So kung na mo yung calculator, that's 70.025 times 70,700 times 25 years, kung pila mo gawas. And then, i-compute sa nimo na siya, punantag kung na-increase na 3,000 for the next 3 or 4 years. So when you retire, nag 3 years to siya, ang 75,000 pesos. So, 75,025 times 75,700 pesos times. So, times 5 years ka, times 30 years ka na ato. Ang difference, dili kayo anak kadako. Anak lagi, sir, kung dako kag sweldo. Yes. Kung anak ito, kung gamal na kag sweldo, all the more. Pero pag kag 65, sir, so, kalimbawa, di pa ka muditso na kag ano, or ilamsam nimo, 65 years old na ka, pero waon po kabalugod sa panahon, no? Nya. Yes. Dili ka mag 5 years lamsam nya. Pagka next year, natigok ka, wala na ang mong kwarta, no? Tora sa GSIS. Ang importante manggod diha, ma'am, ang importante manggod diha na every month na kay money. Kaysa nag 5-year lump sum ka lang na in 3 months time mahurot. Maupod, sir. Mas maayo itong naato yung nato. Mo lagi mag-pension ka, ang mga apo, paingon sa imo ha. Precisely.
Padula. Pero at least ma'am nakikauban. Kasi I don't know kung nadunggan ninyo to. Kaning across kaning sa street ninyo diha. Nami isa ka pensioner. Siya ra gyud in town usa. Katong na-recover yung body 3 days after. Kaning diha. Oo. Yes, so. So mas maayo na lang to na kay mga anak mo duol sa imo ha. Ay, sir. That's the computation, sir, no, sa katong pension. Ang 20.25 times 700 plus, ano yan. Dili day true, sir, na 90% of your basic if you reach 35 years of age. 36 years. 36 years. Yes, in Pag service. 35, Dili pa. Formula pa lang, katong regular na formula. so kung so that means moabot yung kag 36 years. 36 years. Apo. I see. Yes, ma'am. Hello. Kadang, if you are a pensioner, what do you have to do in order to, may obligation ba ang pensioner to go to the office every year? During your birth month, for the annual pensioners individual revalidation. So, but for now, siguro a few months from now, through GSIS touch na. Ito na-mention ako kanina facial recognition na lang. Okay. Yes, So, but for now, pwede siya online interview through Messenger or Zoom or whatever. Pwede siya. okay, pwede ra. You don't have to go to the office na again. Kasi, what if during your birthday, you are abroad, Yes, you oo. cannot come? Wherever you are during that time, pwede ka magana. So, pwede ra Zoom. Yes, opo, ma'am. Okay. Thank you, sir. Sa GSIS also, ang mga plan sa GSIS, by next year, sa GSIS touch na daw sad ang katong filing sa inyong retirement. Wala nang mga documents. Paperless na gid ang GSIS. So that's last quarter of next year. So practice na gid mo sa mga oldies na mag GSIS touch. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Karon lang jud ko nag-try mag Gsis touch, sir ba? And wala jud ko kanang something problem with my Gsis kay wala mo po ko nag-loan. And then ang application is tama lang siya sa initial registration with the land bank card. Then wala pa na ako siya gi-open sa sobre pa jud until now. And tungod tong giingon mo ganina, sir, na i-download ang Gsis touch. Gi-download na ako siya and na-found out na ako sa ang account, sir, kay na ako yung mga arrears 2018, 2017, and wala man ko'y leave without pay, jud, sir. Kay naman ko'y mga service credits buyag, kay buyag-buyag man ko manarbaho gamay, sir. Okay. So, yun. Mo na siya ang mali, ha? So, Kasi unsay- daghang member nagasulti, dili mi mag-download GSIS Touch, kay dili man mag-loan. Dili man kailangan mag-GSIS Touch mo, mag-loan mo. So, ang importante sa GSIS Touch is, kanang example, ma-monitor ninyo ang premium payments. So, katunga time nga 2017-2018 sa DNSC ka to? Deped, sir. Actually, nag-start ako ng DNSC is last November 6. Okay. So, So, yun, sir. with that information, balikan mo karon ang division. Substitute ka to, regular? Regular ko since, sir, August 2015. And wala jud ko nag-aatog Gsis because for me, I'm kanang murag dili ko gusto maghatag og problem sa akong self mo na wala ko gaadto sa Gsis. So as long as na ako'y payslip and deducted ko sa contributions, then fine, something ana good. Then because of this orientation, gitry na ko ang touch and then na-found out na ko yun. Na ako'y 2018-17 na mga na-IR years po. So what is the best advice that I can do, sir, at this age? Okay, number one, balik ka dito sa division ninyo. Pero kana kung maka-absent ka. Or, what you can do na lang siguro, pwede ka mag-email sa GSS Tagum and then we will contact, kami na lang mag-contact sa AAO. We'll try that approach. Pero kung mas madali, kung makaagi ka sa division, pwede naman na siya buhaton. Kasi dalaw na ko, sir, MOVs na payslip from 2015. Kaya maka-provide jud ko sa ila, sir. Pwede.
pwede sa. Sige, sir. O, pero Thank siguro you. unahon lang nimo ang GSS tagong para dili ka mag-absent diri sa school and then mag-reply na lang ni Simuha kung unsa man ang maayo na. Mag-email ko regarding Yes. that problem, sir. Present Thank you, sir. lang nimo. Okay. You indicate your name and then BP number sa email. Okay, let's learn from her experience ha. So, tanahon yun ninyo yung premium payments. So, kung wala da ko ni Annie diri, by the time she reached the age of 60, wala na, nag-retire na tong sa division nila karon, di na siya mabayaran, makwit sa iyang unfair sa iyang service na mawala to. Okay po. In relation to the case of experience ni ma'am, kanino kayong kasalanan yan, sir, na magkaroon ng arrears? Okay. So, based sa katong cycle na to kanina, na present na ko diri sa inyo ha, most likely, it's either wala nag-match ang name. It all boils down to the AAO. Sorry sa AAO, asang AAO diri. Kung dili na update immediately, mao na siya ang maging reason. Kasi pag-upload sa remittance officer, electronically also, automatic na ang posting ana supposedly. But say for example, ang name ni ma'am, nag-wrong spelling siya. Diba? Na-wrong spelling si ma'am. So wala siya makita na match sa GSIS, maglaglag na. Sa system na ginagamit sa remittance officer, right there and then mahibalaan ni remittance officer na this particular person, dili ni siya ma-post sa GSIS, na siya message, dili sila allowed mag-post. So dapat unta, nakipag-coordinate si remittance officer sa agency authorized officer. So kana lang siya. So simple updating lang siguro siya sa part sa AAO, sa DepEd, or sa remittance officer. Kana lang. And then, sir, kung may arrears talaga, and then kung dili ko gusto magsinamok na sa AAO, can I pay immediately? No. Basta for premium-related na mga arrearages, salary deduction na siya and then it will be remitted by the remittance officer. Dili siya pwede direct payment. Kasi ang assumption diha is dapat ang agency ang naga-monitor ana, naga-remit sa GSIS, not the GSIS member. Okay. Ang inyuhan na lang na role, ang role lang ninyo if ever na ay mga underpaid premium sa personal share, automatic magpa-deduct na mo. Kasi there are members kasi dili sila magpa-deduct. So sayang kayo. Yes, sir. Sir, rejoinder lang, sir. Same case, magod nag-check ko karon na ay mga arrears nga 2020 pa, then nag-transfer mago from previous employer. Ang pag-settle ani sir niya sa through the app, naman po total nga kung pila ang arrears remaining from 2020 to present in my case. Is ang pag-settle ani sir, unsa man ang mo settle ani sir, ang previous employer or ang new nga sa previous employer sa nauna ha. But okay. Definitely dili na sila makaremit sa imuha. Pero actually pwede na sila mag-reconcile. What you do na lang, nakaila ka pa sa AAO nila. Yes, sir. O i-email lang sa siya. Ma'am, nalagi ko, tanaw na to kung unsa iyahang kung pwede pa sila mag-remit sa prior months, di sila isabay sa current. Pwede pa na Pero sila. 2020 pa man, sir. Yes, ibutang na nila sila under sa 2020. Kasi even if 1997 na mga underpaid premiums, ongoing ang reconciliation with GSIS and the agencies. Na ba ni penalty, sir, or wala? Sa employer na siya na sir. side. Ang employer na. Sa inyo, wala. Sa loans lang yun ang inyong concern. Okay, sir. Thank you, sir. Okay po. Okay? Aspa mo, usahay lang di ako nandun eh. Sir, mag-follow up lang ko. Sa service record, mangguday na ko, sir, kay dili ni siya mao ang school kung asa ko na-assign ang nakabutang. Does Okay. it, unsa, sir, ka ng... Okay, sa mga nag-transfer o mga agencies, make sure ang inyong service record consolidated na. Okay, usually kasi when you transfer from DepEd to example sa DNSC, dapat bit-bit nimo tong service record and then the responsibility of the AAO dapat i-consolidate niya to. So for example, in that case, si AAO na karon diri ipa-correct na niya na. Okay. Sa school, magod sir, sa pag-start jud nako, sir, ba kay dili siya same school ang na-reflect diri until such nga nihawa ko, tas wala man unta ko nag-transfer of school. Yes. Sa AAO lang na. So, Okay, tanan so thank updating you. na sa AAO. Thank you. Ay sir, na po daw yung question sa live. So we have here po one is,
Katong claim po sa separation and service na mga 15 years below, applicable lang po ba po og mag-resign? What if po ma-terminate sa service, maka-file ba po claim? Unsang klase na termination? Termination of service daw, sir. Terminated. Ang question na in relation sa termination value or sa retirement or something? Wala man yung gibutang, sir. Separation of service na 15 years lang yung i-mention ng termination na maka-file o claim. Ani kasi na siya, kasi if you're referring, kaning termination na ni siya, di ba na may kanang termination na with forfeiture ba na siya? Kasi kung with forfeiture na siya, wala na siya. Wala na siya. Pero kung the usual lang na resignation or something, I don't know kung mao ba na siya ang pasabot niya. Dilipad kay detail. Mag-file lang siya og claim. Mag-file lang siya og claim sa katong termination value and then separation benefit kung wala pa siya nag-prescribe. Oo. Pero what if wala daw siya kabot og 15 years, sir? Okay lang. Pwede ra. Sa separation benefit, di ba? Katong less than 15 years, cash payment pero payable at the age of 60. Yes, okay. apo. Next question po, sir. Sir, makaklaim ba ang stepmother for survivorship? Married na siya. So, katong before siya namatay, marry na sila. Yes, sir. Yes, Stepmother na. Makaklaim gihapon. Makaklaim siya. Okay po, sir. Kato lang ang nasa ano, sir? Basta before namatay ha, before namatay. Before namatay. Okay po. So, anything? Mayangod to, sir. Yes, sir, sir. kanang mga beginner sa Gsis, sir ba? Kanang sa MPL Flex loan bitaw, sir. Pila ang pinakadako nga makuha ng mga, sir? No, magsugod ta sa start sa first month. 1 month na BMS. Sa katong, di ba, unlike before, so sa MPL Flex, bisag 1 month pa lang na premium payment, pwede naka-qualified na ka sa 1 month na BMS nimo. So, kana siya ang pwede. Salamat, sir. Okay na? Maragula na, ma'am? Okay. Okay, so no more questions or clarifications. Okay, so if there are more questions, siguro, sir, they will just message na lang the GSIS contact numbers or email po. Okay, so thank you so much, Sir Oscar Paul Fortuna. So let's give Sir Paul a warm of applause. Okay, so thank you so much. Sir. Before you go down, sir, no, let us just give our acknowledgement po through a certificate of appreciation prepared for the DNSC. Okay, so may request Ma'am Raquel Lejeg, our HRMO, together with our Faculty Association President, Ma'am Jean Centina. Wala man si Ma'am Foro ata. Okay, so to give or to award this certificate. So our certificate of appreciation, this certificate is presented to Sir Paul.